This is about the question and the data and this formula, right? And the after substituting the values, K2 is nothing but 5 into K1, right? 5 into K1 divided by K1 as it is equal to EA divided by, so 19.143 will be obtained by multiplying 2.303 into R value, that is 8.314. Okay, with unit, that is joule per Kelvin per mole, and the final temperature will be 400 minus initial temperature is 350. 350 into 400. So whatever we got, I had written here, right? And log 5, K1 got cancelled. Log 5 ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, log 50 at 0 ನೋಡಬೇಕು. So log 50 at 0 is 6990 ಇದೆ. Since we have a single digit, so before a decimal point we need to write 0. Therefore log 5 value will be 0.6990. EA has to be find out, and the value of this T2 minus T1 by T1 into T2 will be overall 0.000357. Okay, after multiplying or after simplifying this, EA value will be obtained as 37,000 joule per mole. Okay, this is a very big number, and in order to convert joule into kilojoule, we need to divide this number with 1000. So actually this number is 37,489.50 ಇದೆ. Okay, so in the last class ali, due to network issues it was stopped, so that's why I'm repeating this. Already I taught you about this problem, okay, but problem agi adu stop agi struck ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ ಇದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ this should be shifted to left side 3 times. 1 2 3 times. Okay, so since this is in joule, we need to convert this into kilojoule. Then EA value will be obtained as 37.489 kilojoule per mole. Okay, so this is the answer. I think you tried this and you must have got the same answer. Anybody has got the same answer? ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ನಿಮ್ಗೆ? Or else if you have any doubts in this particular problem, you can ask me, or else you can put your questions in chat box. Understood? Any doubts? Okay, last time idನ್ನ solve ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? I just ಒಂದ್ಸಲ brush up ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. Shall we go to the next problem? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Okay, no problem. Right, so let us move on to the next one. Okay, so here is our next problem. The rate constant of a reaction at 25 degrees Celsius is 3.5 into 10 to the power of minus 3 per second. So rate constant ಅಂದ್ರೆ initial, that is K1 is equal to 3.5 into 10 to the power of minus 3 per second ಇದೆ. Okay, and temperature ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 degrees Celsius ಇದೆ. So we need to convert this into Kelvin. So 273 add ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is must. You Celsius ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, calculate the temperature coefficient and rate constant at 35 degrees Celsius. Okay, given EA is equal to 52.3 kilojoules ಇದೆ. So EA value they have given. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು EA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Temperature coefficient ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Okay, T2 is also given, that is 35 degrees Celsius. Again convert this into Kelvin, that is 308 Kelvin ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Right, then we need to calculate the temperature coefficient. Calculate the temperature coefficient ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. So that is K2. We need to calculate the K2 value, right? So let us write the formula first.
K2 find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is the formula? Log K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 into R T2 minus T1 divided by T1 into T2. So since we have only K1 value but we do not have K2, keep it as it is. Okay, at last we can substitute the value of K1 and we can solve it. So till then substitute all the values except K1. EA value ಎಷ್ಟಿದೆ 52.3 kilojoules ಇದೆ. So we can convert this into joules. ಅದನ್ನ ನಾವು joules ಗೆ convert ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. So that is 52.3 into 10 to the power of 3 joules ಗೆ convert ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ because joules ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ R value ಗೆ match ಆಗುತ್ತೆ. That is joule per Kelvin per mole. Okay, 2.303 as it is. What is the R value? 8.314 joule per Kelvin per mole, right? And what is the temperature? T2 final temperature is 308 Kelvin minus 298 Kelvin is the initial temperature, whole divided by 298 into 308. So just go through it and solve the right hand sided values. Okay, then solve madi. Tell me the final answer for log K2 by K1. Okay, go through it. Solve madi. Nange log K2 by K1 value na hedi. Be fast. Okay, so somebody has given an answer. Let me check. 2.94. No. Cross check ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Okay, 52.3 into 10 to the power of 3 joules divided by, this is as it is 19.143 joule per Kelvin per mole, right? So joules got cancelled. 308 minus 298 is 10, right? So that is 10 Kelvin divided by 298 into 398 is 118604. Okay, this is Kelvin square. This and this got cancelled. Per Kelvin and this Kelvin got cancelled. So log K2 by K1 will be equal to, okay, so idana solve madi. Somebody has given answer. Not enough. Okay, 0.294 is correct, Ashwini. 0.294 is correct. Okay. So ಯಾರ್ಯಾರು solve ಮಾಡಿಲ್ಲ just check ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. Okay, so this is 2.73206, okay, into 10 divided by 118604. So this will be 0.000084314. At least ಈಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, K2 by K1 is equal to into 2.73206. So the answer will be into 1000, right? So answer will be 0.2975 ಇದೆ. Okay, so this is a answer. ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ? ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್.
0. Atiya Ashwini is Nitya Lakshmi correct. Final answer ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 0.294 or 297 something 0.29 ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now we need to calculate. See ಇಲ್ಲಿ k1 ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If you substitute here the value of k1 then you have to go for log a by b ಅಂದ್ರೆ log a minus log b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Before that ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ k2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಇಫ್ ಗೋ to the right hand side then what happens, k1 k2 by k1 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲಾಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್. ಓಕೆ, listen to me carefully. Anti-log agate. Anti-log of whatever value you have, so that you have to write here 0.2975. Okay, so log akade hogidaga anti-log agide. Yen value ide adanna nodkobeku. So now you can see the anti-log table. Log table idella adu tegdu anti-log ಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 0.01 0.02 ಆ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಆಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 0.29 at 7 ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay, 0.29 at 7. What is the value? Yes, 1982 correct. Okay, 0.29 at 7 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? 198.2 ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ 5 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಆಡ್ +2. ಓಕೆ, +2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು? ಟೋಟಲ್ 1984 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ ರೂಲ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. While writing the values for log, you'll see the number of digits. So number of digits -1 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1.984. So this is your answer. Ishta ನಿಮ್ಮ answer 1.984. Now, so here I am going to continue. Just a minute. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ? Okay, K2 by K1 is equal to 1.984, right? K2 by K1 is equal to 1.984. Now you can substitute the value of K1 because we need to find out K2. What is the value of K1? That is 1.984 into K1 alva. So that is K2 is equal to 1.984 into K1 value is 3.5 into 10 to the power of -3 per second. So the final answer is 6.94 into 10 to the power of -3 per second. So this is a final answer. So this is how we can find the K2 value by using all the given data. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ K1 ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾಗ್ K2. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ you have to keep K2 by K1 along with the log as it is and
final answer when you get, so convert, transfer that log from LHS to RHS, then it becomes anti-log. Anti-log ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ, ಅದು 0 ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಟ್ 7, and if you have a fourth digit, see at the mean difference and whatever value you have, just add that number. We had 2, so I added 2 to 1982. So then I got 1984. So after first digit, just keep the decimal point. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ 0.29ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆಂಟಿಲಾಗ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 1.29 ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? 1.982 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.29 ವಾಸ್ 1.982. ಸಪೋಸ್ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 1.29 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so my answer will be 1.982 into 10 to the power of 1 ಬರುತ್ತೆ. Before decimal, whatever digit you have, that should be taken as a power to the 10, power of 10 ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10 to the power of 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, any number to the power of 0 is nothing but 1. 1 into this number remains same. So that's why directly I had taken. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ, ಅದು 100 ಇರಲಿ 1000 ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು 10 ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6.94. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಲಾಗ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? Okay, no doubts. Okay, understood? Right. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. So if you get any doubts, you can ask me later. Okay. So now we'll move on to the next problem. Okay. So that is last problem of this chapter. Okay. So this is our last problem. Similar one. ಈಗ ಏನು previous ನಾವು solve ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. The rate constants of the reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin. Directly it is given in the Kelvin. Therefore, T1 value will be 500 Kelvin, T2 value will be 700 Kelvin, and K1 is equal to 0.02 per second. K2 value will be 0.07 per second respectively. Okay. Calculate the values of EA. EA na ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ EA na ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 minutes ಟೈಮ್. ಸಾಕು, ಅದೇ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ and find out the value of EA and tell me the answer. Only Ashwini has given the right answer. Okay, so log, what is the K2 value? 0.07 per second divided by K1 is 0.02 per second is equal to EA value we need to calculate, divided by, this is 19.143 joule per Kelvin per mole. Okay, 8.314 value R into ಅದನ್ನ 2.303 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 19.143. Now T2 is 700 Kelvin, T1 is 500 Kelvin divided by 500 into 700. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.07 divided by 0.02 is log 3.5 is equal to EA value ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. So this is as it is 19.143
into 700 minus 500 is 200 Kelvin divided by cancel ಆಗುತ್ತೆ and this Kelvin per Kelvin get cancelled. Joule per mole ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay. So now we can solve. First log 3.5 ಇರುತ್ತೆ. Okay. Dikshita, I think you told me about the log value ಅಲ್ವಾ? So log ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ value ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. That was right, I think. Log 3.5 ಅಂದ್ರೆ you have to see log 35 at 0. 3.5 ಇದೆಲ್ಲ 35 at 0 ನೋಡ್ಬೇಕು. So 35 at 0 ಏನಿದೆ? 5441 ಇದೆ, right? So 5441. So since we have a single digit before decimal point, therefore we have to write 0 before the non-zero number, okay, and the decimal point. 0.5441 is a log value. Dikshita, that answer was correct. Is equal to EA divided by 19.143 joule per mole. Okay, so here 2 zeros cancel. So ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆದ್ರೂ ಅಂಟಿಲ್ ಯು have a practice with this number, sorry, problem. Okay, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. EA is equal to, now let us rearrange this. EA is equal to 0.5441 into 19.143 joule per mole divided by 0.05714. Okay, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. 0.5441 into 19.143 divided by 0.05714. So final answer will be EA is equal to 18228 joule per mole. Okay, is equal to, so kilojoule convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it will be 18.228 kilojoule per mole. So this is our final answer. How many have got the same answer? Let me check. Log and anti-log both should be known for you. So this is our final answer, and the log and anti-log should be practiced well. Okay, so this is all about today's class and this chapter, that is chemical kinetics. If you have any doubts, you can put your questions in chat box about the chapter theory part ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so whenever you get the free time, you have to practice these problems. ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, and for more problems you will get ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ.